Kartli to me is the wild card of Georgia. It's close to Tbilisi. It has a continental climate. You're generally not having much hail. It's perfect for wine growing. It's underutilized right now, but the grapes like Cineorchestra and Goga and Tevza, these are all grape varieties that have a possibility for skin contact or no skin contact and reflect definitely the kind of feeling of Kartli, which is medium seriousness, great with meaty foods. Hello, Noel. How are you? Good, man. Great to see you. Great to see you too. How are things in Sagarama? Everything's fine. Tevza in action. That's what I like to see. Yep, sure. Nika, Nika, Noel. new member Nice to meet you. of Tevza. Let's go to the winery. So what wine are we going to taste? Cineorchestra. Thank you. So this is, the color comes from the skins. Yes. 2 months skin contact. You're getting a lot of this, some white flower, some jasmine tea, some green tea. This is Yes. typical of the variety. Newly cutted grass. Actually, that's why, therefore, this is the label. This is little That's the fish, color, Tevza. yeah. That's the color actually. Yeah, We try it looks to. close, yeah. It's very close. There So at the top even too. the wax. Yeah. So we try to actually, Nice, yeah. Please. So Kartli, amber, quivery, crazy, Yes. alive. You got Alive. 1, 2, 3, 4, 5 words that are describing Yep. Tevza. And meanwhile, the wording is really nicely describing in 5 words actually where it comes from, what is the concept, what is the feeling, what is the characteristic, what is the message. Wow, so this is a different color. It's something completely different. Yes, one of the leading variety in Kartli region. It's more intensive actually if we compare to Cineorchestra, for instance. You can see on the nose it's got this more of this apricot, more of that kind of stone fruit, but like dried. Dried fruit and the skin contact again and this complexity derives because it basically stayed on skin contact 2.5 months. The concept is that to do limited editions and basically the style of Șaucapito, Cineorchestra and Goga, it's not 100% the traditional style that has been done in Kartli region in Georgia. So my concept is to make kind of blend of traditions and something modern and something new again, which actually brings wine alive and which brings the new sensations. Yeah, the tone is different. So it's the texture of the tannin is different. It's interesting. But it has potential. You see the direction and you see the structure. Yes, For sure, yeah. It's high tones in the middle. Yeah. It's round there, Yeah. and the tannin in general, actually, I feel like is less.
So, Goga, how did you meet these grape growers? So I had to come to microzones such as Vaziani, Zalisa. From my experience, from my good contacts in winemaking, I had to meet them. I have to look together with them in the vineyards to discuss the quality of the grapes. And these are the villages that are famous for Goruli Mtsoane, Shawkapito and Chinuri. That's how we started to assess the grapes. Most of the vineyards that we buy the grapes are hillside. And basically most of them are already above the 14 years old. So they don't really need that much watering since the roots are already well developed. Here we are. Here we are. Yeah. Family, mera patron როგორ ახარ? ნოელი. ეს ჩემი ბიჭია. სასიო. ხო, რა განსხვავება აუცილებლად იქნება ქურძენი რომ ძველი. რა თქმა უნდა, უფრო ხარისხიანი. ხო. ხო, ეხლა საერთოდ ვასა ხშირი რწყვა არ უყვარს. ორჯერ გაზაფხულით ვწყამთ ხოლმე, რო შევყელავთ, გავსხლავთ. შევყელავთ, აი შეყელვა ქვია, რომ დავაბამთ. დავაბამთ. მერე უკვე ვწყავთ. და მოსავალის დროს როგორ ხართ შენ და გოგოს ურთიერთობა? გიჟი ალბათ იქნება. გოგა გაზაფხულით რო დაიწყებს, ხან დარეკვას, ხან მოსვლას, წამ დაუწავ, ჩავხედავ გოგა. გავხედავ გოგა. სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, როდის მოიკრიფოს ყურძენი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზა. იმიტომ რომ ის განსაზღვრავს მეღვინეობას. მეღვინესთვის, ჩემთვის იქნება ის მოცემულობა. იქიდან უკვე მე უნდა შევქმნა ის სტილისტიკა, დავისვა ის ტექნოლოგია, რასაც ვაკეთებ ტრადიციულად, მაგრამ მოცემულობას პირველს გვაძლევს ყურძენი, ყურძნის ხარისხი. მათ შორის გორული მწვანე, შავკაპიტო დაახლოებით ერთ დროს უწევს სიმწიფე, ჩინურს კიდე სხვა ფაზები აქვს, სხვა დრო ჭირდება, ანუ ამ ერთ ვენახში, კონკრეტულ ვენახში რამდენიმე რთველის ჩატარება გვიწევს. აქ საერთოდ რა არის სირეთულე აქ რომ ყურძენის მოყვანა ქართლში შენთვის? არის სირთულეები. აი ახლა მაგალითად წელს არის ძალიან ქარიანი წელიწადი. ხო. მაგრამ ამტვერებს რა იმ სიტყვაზე უარესია ტოტებს. ეს რო სწრაფად იზრდება რა ყლორტი მომწიფადია სანამ შეიწამლება, მერე უხეშდება უკვე. და ამტვრევს. თან რომელიც ხმოიარია, მაინდა-მაინც იმას დაეტაკება ხომ ეს კარიგაცო. აბა ეს ჩვენი ეს რომელია? აი მე მგონი ფერი ვიცი რომ ჩინურია, ხო? ჩინურია ნამდვილად სახში დაყენებული ოჯახისა. რა ხედავ გენაცვალეთ. აბა. უყურე. აი ზუსტად ჩინის ფერია. ზეთის ხილის ფოთლის ფერი. აბა ნახოთ რა არის განსხვავება. აბა ნახოთ. აი ეს არის ოჯახის ჩინური, რომელიც 14 დღე არის ჩაჭასთან, ეს არის თევზას ჩინური, რომელიც არის 2.5 თვე და შეხედე განსხვავება ფერის, ხო? ხო, ეს უფრო არომატია. ხო, არის როგორ არის ტყლაპის არა ტყლაპია მშრალი ხილი რომ არის გადამწიფებული ხილის ჩირის ტონები აქვს. ხო, მაგრამ მე უნდა აუცილებლად თქვა ერთი საგრძელო რა, ეს არის თანამშრომლებას და მეგობრობას, რაც განშორი არ არის, გაუმარჯოს რა. გაუმარჯოს. მერთმა მშვიდობა მოგცეს. So there's a clear distinction in Georgia between east and west. In the west, you see a ton of potential, but we're a little bit behind on realization. Amazing terroirs, amazing climate, definitely more humid, more subtropical in certain places. And in the east, you have expansive valleys, large tracts of land, drier, continental, easier to farm. Obviously, you see a reflection that the east is, in general, more ready for realization now, and in the West, it's developing at a steady and amazing pace.